Hello viewers, I hope all of you are well by the Almighty of God. I am fine too, and thank you my YouTube channel English Theology. Today I will discuss the most important topic for BA first semester examination about Elizabethan sonnets, which is the most important topic. Today I will discuss this. If you follow my channel, then you can get better option to follow notes. যদি ফলো করো এই চ্যানেলটা তাহলে অনেক কিছু দেখতে পাবে, বুঝতে পারবে বা জানতেও পারবে। আজকে যে টপিক ডিসকাস করব, এখান থেকে অনেক পিজিটি বা টিজিটি অনেক নেট বা সেটে কোশ্চেন আছে, সেগুলো ডিসকাস করব। দেখো, লিসেন, অবজার্ভ দ্য বোর্ড। The Elizabethan poetry themes I will discuss model and verse from other European traditions and classical literatures. The Elizabethan song tradition, the emergence of courtly poetry, dramas are among the most important topic. This development means this Elizabethan poetry growth many ways. In many ways, Elizabethan poetry growth. There was many cause. I will discuss. Just observe or notice my class or YouTube channel. দেখো, এই এলিজাবেথন পিরিয়ডে অনেক কবি বা অনেক লেখকের প্রচুর অবদান রয়েছে। There is huge contribution about the authors, poets and dramas or dramatists. So including this name, some features just noticed. দেখো, Elizabethan poets wrote songs including Nicholas Grimald, Thomas Nashe and Robert Southwell. এরা কিন্তু বিভিন্ন এলিজাবেথের সং লিখেছিল, প্রিন্টেডও করেছিল। Large number of song, huge number of song. There are not a limited period, unlimited song from the period in a period. Notable Thomas Campion. সব এদের মধ্যে ফেমাস বা নোটেবল হচ্ছে থমাস ক্যাম্পিয়ন, কারণ এর প্রচুর অবদান রয়েছে, কন্ট্রিবিউশন রয়েছে এই যুগে। তারপরে দেখো, wider Renaissance revival. Renaissance means rebirth. Renaissance revival of Greek and Roman artistic methods. তারা কি করতো না, দেখো, রিভাইভাল অফ গ্রিক অ্যান্ড রোমান আর্টিস্টিক মেথড এই নিয়ে ফলো করতো, বিভিন্ন গান বা সং লিখেছিল। রিচার্ড টোটেস 1557 songs and sonnets printed. এতগুলো গান এবং সনেট বা পোয়েট্রি প্রিন্ট করেছিল। উইল 16th century new generation, John Dowland, William Barrett, Warland of Gibbons, Thomas Wilkes, Thomas Morley bring this art in this era. এদের অবদান বা এদের কন্ট্রিবিউশন প্রচুর রয়েছে। After 16th century, a new generation, they bring to help to enrich Elizabethan poetry, high propriety or high musical society. Now we are able to learn the Elizabethan courtly poetry. Courtly poetry means some hymns. What about the themes? Just observe. I can explain this. A race among the poets. Not in race the place or some competition. Thus race among the poets to impress the queen. To impress upon the queen. Who can impress the queen? If someone can impress the queen, then he can win the loyalty of her. So, and win her loyalty. If someone can impress, যদি কেউ কোনো কবি রানীকে ইমপ্রেস করতে পারে, তাহলে তার যে ভাগ বা সম্পত্তি বা তার যে রয়্যালটি সেটা পেতে পারে, তাই তার প্রতি একটা ফেভার হয়ে যাবে। এই রেসটা থাকতো তাদের মধ্যে, প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে, কবির মধ্যে এই রেসটা থাকতো। তারপর দেখো, দিস এনকারেজড aimed to set an idealized version of the courtly world. এই যে ধারণাগুলো, এই যে কনসেপ্টগুলো আসছে, তাদের মধ্যে এই ধারণাটা কি হচ্ছে না, কার্লি ভাব চলে আসছে, কার্লি ওয়ার্ল্ডের মধ্যে ভাব চলে আসছে, আইডিয়ালাইজ। তা কি সেট করছে, এটা কি অ্যান আইডিয়ালাইজড ভার্সন among the poets who can impress the queen. That's the matter. Next, best known example, Edmund Spenser, the Fairy Queen. এখানে কি দেখবো, সবচেয়ে খ্যাতনামা বা গুরুত্বপূর্ণ বা বিশেষ যে এক্সাম্পল, সেটা কি বলছে, দ্য ফেয়ারি কুইন। বলছে অফ প্রেইজ টু দ্য কুইন, রানীকে কি করা, প্রেইজ করা, হাইলাইট করা, জাস্ট কোয়ালিটি প্রকাশ করা। তারপরে আরেকটা আছে স্যার ফিলিপ সিডনেস আর্কাডিয়া, সেম a mode of poetry that assumes aristocratic audience kind of attitude to the land and peasants. এখানেও
তাদের মেন থিম বা মেন ভাবটা কিন্তু বিরাজ করে বা এক্সিস্ট থাকে। দেখো কার্ডলি লাভ ফাউন্ড, আবার এখানে কিছু পার্টলি লাভ বা কার্ডলি লাভ ফাউন্ড করা যায়, সেটা পাওয়া যায় কোথায়? ইন শেক্সপিয়ার সনেটস, as you have known, but I have told you the previous video that the boss of the bosses in Shakespeare, William Shakespeare in English literature, and there are many huge writers, poets, dramatists, though Shakespeare is the only one in his world. Listen. আবার দেখো পোয়েট্রি অফ ওয়াল্টার রালিভ এর মধ্যেও কিন্তু কিছুটা লাভ ফাউন্ড করা যায় সে তার পোয়েট্রির মধ্যে। এই হলো এলিজাবেথ কার্ডলি পোয়েট্রির একটা ফিচার্স, ফিজিক্যাল ফিচার্স, যেগুলো অনেকে নেট সেটে কোশ্চেনও আসে বা অনেকে ইন্টারনাল এক্সটার্নাল কোশ্চেন গুলো হয়, খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক এগুলো। লিসেন, দি এলিজাবেথিয়ান ক্লাসিসিজম অনেক ফিচার্স রয়েছে। দেখো ওয়াইড স্প্রেড পোয়েট্রি, not limited part, there are huge part in English poetry in Elizabethan period. Burgess Annate, Thomas Campion's materials, Spencer's Shepherd calendars, Shakespeare's Antony and Cleopatra influence of classicism on Elizabethan poetry. তাহলে এই এক্সাম্পল গুলো, এই লেখকের বা এই কবির এই রাইটিং গুলো বা আর্টিকেল গুলো এই এলিজাবেথান ক্লাসিসিজমকে হাইলাইট করেছিল বেশি করে। নেক্সট, themes from classical mythology. There are some examples. Just follow. Shakespeare's Venus and Adonis, Marlowe Chapman's Hero and Olinda, mythological story or poetry. Translated some. There are some poetry which translated by some authors. Let's listen. Translated Ovid's Metamorphoses by Arthur Golding. Translated this 1565 to 67, and George Sandys 1626. Next one, Chapman's translated Homer's Iliad 1611 and Odyssey 1615. Outstanding example of Elizabethan classicism. These features is also important for any other internal, external and net set also exam. Those important parts. দেখো দি এলিজাবেথান লিরিক, এটা আমরা জানতে হবে, অবশ্যই জানতে হবে, কারণ লিরিক আর পোয়েট্রি পোয়েমস মধ্যে একটা কানেকশন থাকে। জানি কি আছে দেখা যাক। দ্য সেকেন্ড টপিক অফ এলিজাবেথান লিরিক ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জেনার বা ম্যানার। রিলেটিভলি শর্ট পোয়েমস অ্যাবাউট পার্সোনাল রোমান্টিক টপিকস অর পোয়েমস উইথ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট। শর্ট পোয়েমস উইথ হ্যাভিং মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট which expresses the matter or the pictures of the society of this age. Fluency, there are some features about Elizabethan lyric. Fluency, sweetness, melody, there are some features will be existed. Spencer, example, notice Spencer's The Fairy Queen, or lyric poem with high rank lyric poem, Spencer's The Fairy Queen in the Elizabethan period. Consisted of forms such as the sonnet song, pastoral, ode, elegy, and epithalamion. So features the example of this Elizabethan lyric poem section. Just if you feel better, I have told you, just must subscribe, like, share, comment, and so on. The most important topic of Elizabethan age, Elizabethan sonnets, most important. As we have read any poems such as in English honors class, maybe BA part 1, part 2, part 3, and we have also read in class 11 and 12, there are some existed sonnets. At first I have told you the most significant themes of sonnet is love, time, the value of writing, and the eternalization of beauty is most important features of Elizabethan sonnets. Next one, central theme, romantic love. Our love means brings us new hope, new passion, new optimism, new significance, attitude, and all of this, as you know what is romantic love. Next one, sonnet consists 14 lines in iambic pentameter with rhyme scheme. Every sonnet has rhyme scheme. Follow these types. Elizabethan sonnets, two types, mainly Italian or Petrarchan or Shakespearean sonnet, and other was Spencer's sonnet. These two types of sonnet existed. So now I am able to teach you what is the main features about the Shakespearean sonnet,
Italian sonnet and Spain sonnet, I will discuss how you can identify this sonnet, this type of sonnets, by reading the poems. And every poem has 14 lines to make a sonnet. There may be octave or sestet, there may be 3 quartet and 1 couple. So I will discuss now, but don't skip, just watch my video full. Now I am able to discuss the most important topic, Italian or petrarchan sonnet. Has 2 parts. Just basic knowledge. Italian or petrarchan sonnet has 2 parts, that was octave consisting 8 lines and sestet consisting 6 lines. So octave followed by sestet. Octave followed by sestet, that calls Italian or petrarchan sonnet. Rhyming scheme, 2 types of rhyming scheme, so you have to follow. Rhyming schemes always existed at the end of the line. The word consisting rhyming scheme. Similar, follow ABBA, ABBA, 4 lines, make octave, 8 lines. Next, sestet CDE, CDE or CDC, CDC. Just you have to remember this rhyming scheme, as this there will be a question, maybe what is the rhyming scheme of Italian or petrarchan sonnet, maybe the internal question or external question, and maybe PGTD and net set. Listen, Sir Thomas Whitehall in England, iambic pentameter. But Sir Thomas also wrote this type of sonnets with following iambic pentameter, and I have also given a chart to understand so easily. Just follow the chart. 8 lines octave, 8 lines octave, ABBA, ABBA. Just follow this rhyming scheme, this type of rhyming scheme. So sestet, I have also given an example. CDE, CDE or CDC, CDC. That's sestet consisting this type of sonnets. You can easily memorize in your mind. So easily, you cannot be forget. So follow this. Listen, the most important topic, Shakespearean sonnet. Most important, and so easily you can understand, so easily as I have told you. You can remind this so easily. Just follow my words and channel and video. Look, consists of 3 quartets and 1 couplet. 3 quartets means 12 lines and 1 couplet means 2 lines. Makes 14 lines to make a sonnet. All sonnets consist of 14 lines, but they have some parts, divided parts. Maybe octave, sestet, maybe quartet and couplet, and so on like that. Now listen, rhyming scheme, ABAB, CDCD, EFEF, GG. So rhyming scheme, 1 quartet, 2 quartet, 3rd quartet and 1 couplet. So I have given an example with picture. Listen, 4 lines ABAB, 1 quartet, 2nd quartet, CDCD, 4 lines, 3rd quartet, EFEF, 4 lines or 3rd quartet and 1 couplet, GG. So all the rhyming schemes also depends on the ending words of the line of sonnet. প্রত্যেকটা সনেটের শেষের যে ওয়ার্ডগুলো থাকে সেখান থেকে রাইমিং স্কিম তৈরি করা হয়, সেখান থেকে ভাগ করে থাকে। তোমরা পড়েছো, 12 এ পড়েছো, 11 এ পড়েছো, কলেজে পড়েছো, সেখানে অনেক কবিতা দেখেছো, শেক্সপিয়ার সনেটগুলো পড়ছো, দেখবে ওখানে শেষের যে রাইমিং ওয়ার্ডগুলো সেগুলো সব শেক্সপিয়ার যে সনেট আছে 1 থেকে 1 to 154 সব এই প্যাটার্নে ফলো করা আছে, এই প্যাটার্নে লেখা আছে। তোমরা পড়বে, আমি আরো পড়াবো, সেটা ডিসকাস করব পরবর্তী ভিডিওতে। দেখো, 1 quartet 4 lines, 3 quartets 12 lines, 1 couplet 2 lines. So easily. A collection of 154 sonnets expose the passage of time, love, beauty and mortality. All these themes are belonging in Shakespeare's sonnet. As I have told you, you can find everything in Shakespeare's articles. Next one, first published in 1916, 9 quarto, developed metaphors and ideas. These sonnets only developed the metaphors and ideas to the readers, or the writer, or poets, or author mean to say just reader. If you wanted to know the readers, then the readers may have to follow the articles of Shakespeare and so other articles, whatever they existed or belonging to your syllabus. Just follow. Today, the last topic I will discuss, Shakespearean sonnet. I have also discussed about 2 sonnets,
Italian or petrarchan sonnets, Shakespearean sonnets, and third called Spensian sonnet. So similar Shakespeare, but there are some different each other. Developed by Edmund Spenser, Spain sonnet, 3 quartets and 1 couplet, iambic pentameter, same process. Example, the Fairy Queen, best example, Spenser's in this sonnet, Spain sonnet, also followed and wrote this type of sonnet. Rhyming scheme AB AB, BC BC, CD CD, EE. देखो AB AB, BC BC, CD CD, EE. A 3 quartet and 1 couplet makes a sonnet like a Spanish sonnet. So I can also express my opinion that if you feel better, I have also told you must like, subscribe, share, and new viewers also subscribe my channel. Don't be avoid. If you follow my channel, you can understand more about literature, and I will discuss the next video about this topic, Elizabethan sonnets and poetry, dramatists I will discuss. Thank you for all watching my video. Thank you.